Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo no nosso canal, um vídeo especial porque é um vídeo de agradecimento e também de um resumo do que foi a Accenture Conference aqui em Karlsruhe, na Alemanha. Foi um evento muito legal porque teve toda uma questão de preocupação da experiência que a empresa que organizou, a iWorkers, desde o conforto de todo mundo dentro do evento, até a integração. Para vocês terem uma ideia, eu era o único brasileiro no evento. Depois acabei encontrando o Alexandre lá no evento também, que é um palestrante desse evento, mas ele mora na Dinamarca, então ele já está mais habituado aqui à Europa. E o pessoal aqui se preocupou muito em integrar todos os desenvolvedores. Então eu tive a oportunidade de conversar com o desenvolvedor da Holanda, da Turquia, da Rússia, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, enfim. Foi uma experiência muito legal que a iWorks proporcionou pra gente aqui. E, enfim, então o resumo foi assim, o conteúdo foi muito bom, o conteúdo muito rico, tá? Então, por exemplo, no primeiro dia eu comecei com o Thorsten, que vai dar uma entrevista aqui no nosso canal. E nessa entrevista ele falou o que ele espera da Accenture para o futuro e o que ele acha do trabalho da comunidade para o framework do XJS, né? E não foi diferente. O primeiro dia com ele, cara, ele manja muito, então ele transmitiu conhecimentos muito valiosos pra gente. Então eu tô assim, esse aqui é mais um vídeo para mostrar um pouco da entrevista que a gente teve também com o Simon, que o Simon também foi um cara que me recebeu muito bem na iWorks, ou seja, eu cheguei uma semana antes do evento começar e o pessoal da iWorks, todo o pessoal da iWorks me recebeu muito bem na empresa. Então eu queria dar um agradecimento especial pro Simon, que foi o primeiro que foi me receber e veio me buscar na estação de trem aqui em Karlsruhe, o Tim e o Thorsten, que são dois Thorstens que tem aí. Então eu não sei se eu estou acertando a pronúncia ou não, mas são dois. Os dois proprietários são o Tim e o Thorsten. E depois eu fui conhecer o Thorsten pessoalmente na outra semana, na semana da Accenture Community Days. Então assim, só tenho a agradecer esse pessoal que me recebeu lá, ao povo alemão também, sem contar a parte do evento aí. Pessoal muito solícito, muito cordial e assim, é bem tranquilo para você vir para cá e falar inglês, é tranquilo, o pessoal vai te receber bem. E assim, só tenho a agradecer esse povo, vou sentir saudade desse país, claro, mas também, se não for assim, a gente não evolui. E também agradecer também a toda a equipe da ABSearch que ficou no Brasil aí, dando um suporte necessário para que essa viagem acontecesse. Se não fossem eles, nada disso seria possível e esse tipo de conteúdo e o canal nosso não ia chegar aonde está chegando se não fosse o time de desenvolvimento da ABSearch, ao Dalton, ao Murilo, o Léo, o Diego, enfim, todo o pessoal que trabalha lá com a gente. Não seria possível se não... Essa experiência não seria possível se não fosse eles também, tá bom? Então eu vou deixar aqui agora a minha entrevista com o Simon. Pedir desculpa para o Simon e pedir desculpa para vocês. Eu esqueci de regular o foco da câmera quando eu estava fazendo quando eu comecei a gravar. Então ficou desfocado o meu rosto e o rosto do Simon, mas ficou focado numa televisão enorme que eles têm na sala de reunião deles lá. Então esse aqui é a entrevista que eu fiz com o Simon, tá bom? Fica assim então, até a próxima. Olá desenvolvedores brasileiros, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel da ABSearch. Estou tendo a honra de estar aqui hoje na iWorkers, na Alemanha. Eu conheci hoje o Simon. Ele é o Developer Lead dessa companhia e aí a gente resolveu a gente bateu um papo legal hoje. Eu saí para ir almoçar com o pessoal, o time dele me recebeu muito bem e eu queria deixar algumas perguntas que eu fiz aqui com o Simon e eu vou perguntar para ele agora e ele vai bater um papo com vocês aí para vocês saberem o quanto que é utilizado e o porquê do XJS aqui no Brasil. Simon, the first question, a primeira questão, por que XJS?
Well, first of all, hello to Brazil. I'm happy to be here in the YouTube channel. And why XJS? That's a good question. I think XJS is an excellent framework, an excellent tool for developing big enterprise data-driven applications with its wide bunch of UI components built in, and especially the data grid. It's a powerful component that can be used in several manners, and you can do amazing stuff with it. Okay. We in Brazil we see the amazing stuff we develop there. So the second question, o que você viu e o que você vê de evolução do XJS daqui para frente e também para a Sencha Conference, que será na semana que vem, que você vai falar lá, você vai ser um speaker. O que você tem que falar para mim do XJS no futuro? Well, it's an amazing story, I think. It started with just a couple of UI components built by 2 or 3 guys that were interested in the topic, and developed into a really grown-up framework full of features and development tools around it. And it was amazing watching it introducing the class system in XJS 4.0, and now the merge of the 2 UI toolkits with modern and classic. Yes. That was another big step ahead, and I'm really curious what it's next. Yes, and what will come, and how these 2 toolkits especially get closer and closer and eventually merge into one universal toolkit. Maybe that would be great. And as you said, next week our conference where we are pleased to be the organizer and the host, and we're really looking forward to that event, and hope it will be a big success with a lot of skilled developers, all from the community, from the XJS staff community, and we're really looking forward to that event. Okay, I'm expecting is a amazing event next week too. Yes, we'll see. You'll see. The last question, terceira questão que eu vou fazer aqui para o Simon é: desenvolvedores brasileiros que não conhecem XJS e queiram trabalhar com XJS, eles têm chance de trabalhar em outros países, por exemplo, aqui na Alemanha ou em outros países? Yes, thank you for the question. I think it's a big opportunity to join now. If you did not get into touch with XJS, it's definitely worth taking a look into it, getting to know the framework, getting to know how to use it, because I think there's a lot of potential in a big market overseas and in other countries for developers to deliver their work to foreign countries, and I think it's definitely worth it, and there is a big market. Okay. Please, I forgot the extra question. One. No problem. Why 7-1? Well, I'm sorry for that. Really, I'm really sorry. It was an unforgettable match. I think no one will forget about that. But hey, you're still with 5 cups. Yes, 5 cups. Best team in the world. So don't worry. That won't change so fast. Yes. Okay. Thank you so much. You're welcome. For your interview. Thank you to receive me in your company. I feel so good here. I enjoy the team, the launch, everything is fine, and thank you. I'm happy. I'm happy you like it here. I'm also happy to have you here. So. Okay, I'm the first Brazilian guy in your company. Yes, you're the first Brazilian to visit us here in-house. Okay, yes. Okay. Thank you. So that's a premiere. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Continue acompanhando o vídeo aí. A gente vai falar mais de XJS com vocês no futuro. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de acompanhar a gente aí na nossa página do LinkedIn. E a gente vai se falando. E você viu, se você quer trabalhar fora do país, tem oportunidade para cá também. Tá bom? Falou, até a próxima. Bye, bye.
Então, pessoal, agora que vocês viram a entrevista do Simon aí, ele já estava dando a expectativa do que ele achava do evento. Teve essa brincadeira aí do 7-1 da Copa do Mundo no Brasil. E o pessoal super de boa aqui com o assunto. Eles até ficaram meio assim sem jeito para responder, porque eu que coloquei a pergunta para eles. Mas o Simon também é um cara que eu tive a oportunidade de conversar com ele na sala de reunião, e ele mostrou alguns projetos que ele desenvolveu, e a gente mostrou alguns projetos que a gente desenvolve aqui no Brasil. Deu para fazer uma troca e um intercâmbio de tecnologia, algumas coisas até a gente está em sinergia de métodos e técnicas para resolver determinados problemas. Então vale a pena conhecer o trabalho da iWorks aqui. A iWorks, para vocês terem uma ideia, ela fez o site para você fazer o pedido de visto aqui na Alemanha. Quando você quer tirar o seu visto, o seu passaporte, quem fez esse website e o sistema todo, a plataforma inteira, foi a iWorks. E agora eu vou deixar com vocês a entrevista do Thorsten. O Thorsten foi um cara que também me recebeu muito bem. Eu já tinha começado a conversar com ele por e-mail antes. Então foi um cara assim que, sem comparação, assim, o quanto que ele se preocupou em me deixar à vontade no evento e tirar as dúvidas, enfim, me recebeu muito bem também e foi fantástico. Então eu vou deixar aí para vocês assistirem também a entrevista do Thorsten. Não deixe de conferir o GitHub dele, para você que desenvolve com XJS. Eu vou deixar o link na descrição também do GitHub dele, e para você ver também os outros projetos que ele tem. E, inclusive, vou deixar o GitHub do próprio evento, que teve algumas coisas muito legais que eu acabei aprendendo aqui. Então vou deixar também aqui para vocês, tá bom? Hello, Thorsten. How are you doing? Hi, Daniel. I'm doing very fine. How are you doing? I'm very fine too. I enjoying to be here. Great. So, first of all, I would like to introduce yourself to Brazilian developers. Okay. My name is Thorsten Suko-Homberg. I'm a JavaScript and XJS trainer and developer for several years now. I started with XJS 3. I have contributed some open source plugins and extensions for the framework, like the LiveGrid, and I'm currently working on open source software with XJS that is named Conjune, which is a webmail client, and Coon.js, which is a application framework built on top of XJS. I see it on your GitHub page. Yes. It's at my GitHub repository, github.com/conjune. You will find all the info. Okay. And I want to thank you to the support and for receiving me in your company and in that event. And I note that you have a Baudelaire to prepare an experience to beyond the event. Mm-hmm. Yesterday we have a music on a bar. It's a very nice beer, German beer. So what do you and your team think about before to planning this event? Well, our initial thought was that it would be a great idea to bring the community back together, which was lost in the past years due to the fact that the framework has changed its owner for a few times. And they lost a little bit the focus on the community, which is, as an open source evangelist, for me, important. Working community behind the software is very important for the software itself to develop itself. And so, we thought it would be great to bring the community back and share a few ideas, share a few code, and make networking possible, and just push the whole, corporate development stuff from the commercial version of the framework a little bit in the background, and bring the community and their development needs in the foreground again. Okay. And what do you think about the event now? The event has ended. What do you think
for the people? The result is worthy. Okay. Well, we received great feedback from the attendees. They really liked it. They were actually missing a conference like this in Yes. Europe, and so I think it was still a good idea. Maybe our sessions and workshops were a little bit too low level for all the beginners of the frameworks. From the framework, we should have maybe made a few more sessions and workshops for the newbies, which are working with XJS. But all in all, we think it was a great event, and we also received the feedback from the attendees who thought the event was good, and I mean the food was good. So the food is very very good. The German food is impressing me. Yes, Because we're all happy that you had such a and German beer too. German beer is the best beer on the world. Okay, Daniel drank 3 beers last evening and then switched over to water. yes. I don't drink too much in Brazil, so The German beer is really strong. it's really strong. Be careful. Yes, be careful. And what do you expect from next to Sensha from XJS framework? The company has getting a new direction. Mm-hmm. I see, because I see some speakers talking about web components and XReact, XAngular, XVue.js now. So what do you expect? Well, honestly, that's a tough question to ask. Well, it's tough for me to answer it because I'm with the framework now for, I don't know, 12 to 13 years, and I've made all the changes, experienced all the changes that came with the framework, and all the licensing hassle that came with it. I don't know. I hope they start to get a little bit more interest into in all the open source community, and respect or consider that there are other frameworks which are doing things in the same way or in a better way. XJS has to offer. Maybe or hopefully they will make their development a little bit more open. Okay. So that developers like you and me, who are not in a huge company that is depending on the framework itself, so that XJS brings a little bit more fun back again for the single developers. Okay. Yes. So thank you so much to that interview. You have a free speech to the Brazilians. Okay. Little question. Do you play or do you like soccer, football? Actually, as a German, I'm interested in soccer, but it's not my favorite sport. Okay. I'm more into I see on your Instagram. Yes, I'm more into bicycling, riding a bicycle. I'm more into cycling. That's the correct word. But yeah, if there is an important soccer match, of course I watch it. And okay. And why 7-1? I don't know, man. I think that's a surprise to you. That question. I think the German team had a good day. I mean, yes. We're not the number one in the world anymore because we play right now. We're getting a new soccer team by our trainer, and it's not that we're playing really good soccer anymore. So maybe it was just coincidence that we have. Yes. Well, actually, I feel sorry for that. I mean, it's nice to win a soccer game, but I can feel your pain, like losing 7-1 to Germany. No problem. And now you have a free speech to Brazilian developer, Brazilian community. All right. So, first off, let me say it was great to meet Daniel and get a few insights into the German XJS community, and I think it's great work he's doing with all the effort he puts into building up XJS community in Brazil by this YouTube channel, for example.
And yeah, what's to say? Framework's a lot of fun. If you have some kind of hobby project you're thinking about and want to do some real cool component building and complex user interface, give XJS a try and see how it turns out. The learning curve is a little bit steep, but in the end, it pays out. You will build amazing enterprise applications. Yes, absolutely. Yes. So thank you so much. All right, thank you very much, Daniel. And for that talk. Yeah, so, absolutely, every time. Thank you so much. Thank you so much, Daniel. E aí, pessoal, gostou da entrevista do Thorsten também? Muito boa, né? Então, como eu estava falando para vocês, o evento foi muito bom, o saldo foi muito positivo. Para a Bsearch, com certeza, a gente vai conseguir trazer conteúdos novos. A gente viu que vai ter o lançamento do XJS 7, vai vir muita novidade aí. Praticamente o XJS está se tornando uma biblioteca auxiliar aos principais frameworks de JavaScript que já tem no mercado para front-end, que seria o Angular, o React e o Vue.js. Isso vai ter agora uma nova suíte de componentes, que já é o projeto Web Components. Então vai ter uma suíte Web Components para desenvolver com XJS, então vai ser muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com o Mark Guzmano, que é o programador que lidera a equipe da Ascension no desenvolvimento. Então, assim, foi uma oportunidade muito legal. Eu provavelmente vou transformar algumas coisas que eu vi aqui em conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa agregar algum conteúdo para vocês aí. Então, já deixo de antemão aí o pedido para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente o LinkedIn, que é a rede social mais profissional que a gente tem aí, mas também nada impede de você seguir nas outras para acompanhar as nossas novidades. E é isso aí, tá bom? Fica aí um grande abraço e logo a gente volta com outro conteúdo. Um abraço e valeu, Alemanha, valeu mesmo, de coração, tchau!